Arjun Khotkar versus Gorantyal. This was an election petition where Arjun Khotkar, a Shiv Sena candidate, backed by BJP, they had a understanding in 2014 Legislative Assembly election, and he was declared elected. Now, the main issue before the lower court was, when election petition was filed, that nomination of the Arjun Khotkar, out of 4 nominations, 2 were given in time before 3 p.m., the cutoff date for filing the nomination, and 2 nominations were not submitted within that cutoff time of 3 p.m. and they were submitted subsequently. Under the election law, such nominations are liable to be rejected. And if they are rejected, he was to be unseated or declared as not elected. So this was the issue which was before the election court or the lower court. High Court set aside the election on the ground that the video recording before the returning officer, which was produced in the form of CDs, was relied upon along with the affidavit of the returning officer, that all the nominations of Arjun Khotkar were given beyond the cutoff time of 3 p.m. and therefore he was not entitled to contest the election, and therefore consequently election was set aside. Now this matter went to the Supreme Court. Now before the Supreme Court, as I have told you, there were earlier judgments holding the field of Anwar PV or that other 2 judgments which I had quoted, Thomas, then another judgment of one more judgment, Shafi. So these all 3 judgments which I had stated yesterday were there. I also Navjot Singh Sidhu, Navjot Singh Sandhu. Now in these judgments, the view of the Supreme Court. Tukaram also, na? Tukaram pan hoto, na? Tukaram Shembole, correct, they followed that also. Yes, and Ajmal Kasab also. Ajmal Kasab is rightly followed, because that I will come to. Now what happened in these judgments, the original view in Anwar PV was that you must have a certificate under 65B4. And without the certificate, the court cannot admit, accept or rely upon electronic evidence. Now, a dilution to this concept was made in the subsequent judgments, where it was held in the first judgment, Thomas, that it is a procedural law, and procedural law, the compliance can be waived. So compliance can be subsequently accepted. This is all the dilution of the original principle that certificate may not be necessary if there is an affidavit filed. If the person who produces the electronic evidence makes an affidavit and statement on oath about the recording which he has copied from, say, common computer or some recorder, and he has produced before the court, that can be relied upon. So this was the view which was taken in that judgment of the Thomas. Subsequently, in Navjot Singh also, there was a extension of the same view that you can waive the compliance. You can say that the person who has produced the electronic record without certificate, but the circumstances which are narrated are coverable or can be proved under section 63 of the Evidence Act or section 65 of the Evidence. If both these sections are complied, there is no need that certificate additional should be there. So this was
the trend of the judgments which came subsequently, and it required the reference to the full bench of P.V. Anwar to reconsider the view which I had posed the two questions. Now in Arjun Khotkar case, attempts were made to procure the certificate. Arjun Khotkar also tried, or as well as his opponent, to get the certificate from the returning officer, from the collector, from the election commission. Nobody paid attention, notices were exchanged, but certificate was not given. There was no certificate which was produced on record. The question before court came that if certificate is not there, whether the evidence covered by and which is relied by the High Court to arrive at a finding that Khotkar did not submit his nominations before a cut-off time of 3 p.m. whether that should be accepted. Now, all the attempts under the law which were made to procure the certificate failed because certificate was not in possession of returning candidate. Certificate was in possession of government authorities, and government authorities did not give the certificate. Even the returning officer did not submit, neither the collector nor the election commission, state commission, central commission. Now here, the court relied upon very interestingly how the court finds the way out of this situation. This is a very tricky situation, and court relied upon two maxims, Latin maxims, which are very important maxims, and those are referred and relied upon. The first maxim is, actually Latin words may be difficult to understand, but that first is that actus curiae nemine gravebit. That act of the court shall not prejudice any person. Because of the mistake of the court, anybody has suffered, that person will not suffer because of the act of the court. Now, this is also a basic concept, but subsequently, in this judgment, these terms are further explained and followed by quoting two other maxims, which I will just a minute give you, because here a law or a court cannot expect a person to do which is not possible to be done by the person. You cannot expect a certificate under 65B4 when a person is unable, he cannot, he is disabled, or his disability is due to the circumstances which is mentioned above. So in such a cases, the excuse is given for non-compliance of the provisions of law, and that is accepted as a principle by the court, and that principle is quoted in the judgment. Now this is referred in 2002 8 SCC page 237. म्हणजे स्पेशल रेफरन्स किंवा चंद्रकिशोर झा वर्सेस महावीर प्रसाद त्याच्यामध्ये पण हे रेफर केलेलं आहे 1999 8 SCC 266. So this is a principle, this is the twin principle which are quoted with approval in these judgments, and the principle is that the person cannot be asked to do a thing which he is not able to do because of the circumstances beyond his control. Now here Khotkar or Gorentyal were unable to procure a certificate because the election officer who was in custodian of the record of the original computer would have and should have given the certificate, but they didn't. Number of applications were given, number of times. So this is a situation in which if the person cannot give the
that particular comply with that provision, then in that case you cannot force the person, and that waiver is there, waiver. अशा एका केसमध्ये काय झालं, आर्बिट्रेशन अवॉर्ड 4 महिन्यात रजिस्ट्रेशन करायला पाहिजे. समजा स्पेसिफिक परफॉर्मन्स आर्बिट्रेशन अवॉर्ड आहे, त्याला लिमिट आहे पीरियड, रजिस्ट्रेशन कधी करायला पाहिजे. नाउ अवॉर्ड रजिस्टर 4 महिन्यात करण्याची त्या केसमध्ये 4 महिन्यात झालंच नाही. 78 ला अवॉर्ड झालं आणि 83 ला ते सबमिट केलं रजिस्ट्रेशन. परंतु मधल्या काळामध्ये 78 ला अवॉर्ड झाल्या कोर्टात चॅलेंज झाल्यामुळे कोर्टाने ऑर्डर केली की अवॉर्ड ओरिजिनल कोर्टात प्रोड्यूस करा, आणि कोर्टाचा निर्णय तो चॅलेंज डिसमिस व्हायला 1982 साल उजाडलं. त्यामुळे अवॉर्ड रजिस्ट्रेशनला देता आलं नाही. जेव्हा ते डिसमिस झालं आणि अवॉर्ड यांना मिळालं रिस्पॉन्डंटला, त्यांनी इमिजिएट रजिस्ट्रेशनला दिलं. The period of 4 months could not be complied because of the circumstances which were beyond the control of that respondent, and that there the court applied this principle, that principle of waiver of the time or condonation of the time, and therefore the award could be subsequently registered in 1983. Now these are the principles. And the second principle is that if a person, the first is that he cannot do it, that excuse is given. The second principle is that if a person has tried all his methods and all his resources to procure a particular thing under the law which he can, and he is unable to get it, then court initially must help such person to procure the information. Criminal मध्ये आणि civil मध्ये ही power कोर्टाला आहे to summon a witness to produce a evidence, or summon a witness to produce a document. So this can be done or could have been done. This is what is there, and this curing of the defect, whether the court could have done it. The answer is yes, because court has got power when there is a lacuna found because of the circumstances which are coming before the court. The CD or the original CDs are produced, which are recording that what happened before the election officer, when Arjun Kotkar came, when he gave the nomination, what was the time, that is all recorded. And there was an argument on the objections to nomination. Arguments were heard, and ultimately nominations were accepted at 4 p.m. So this is how, if the original submission of the nomination was beyond 3 p.m., then in that case, this recording is a crucial. And that recording crucial, if they cannot get it through this machinery, the court has got power under various provisions under Civil Procedure Code, also under criminal law. Because criminal law also, section 91, these police also can summon a person to produce a document or come and give the statement. So this is how the law helps in such a situation. But for that, in that case, nothing was done by the High Court. The case rested there. So taking help of these principles, the Supreme Court decided that this compliance is waived, and also relied upon the evidence which was recorded by High Court about the non-compliance. But by the time this all happened, this was became academic issue. 14 ची इलेक्शन 19 ला संपली आणि ही केस फुल बेंच पुढे डिसाइड झालेली आहे 14 जुलै 2020. त्यामुळे हा अकॅडमिक इश्यू राहिला. त्यामुळे डिक्लेरेशन ऑफ अ रिझल्ट या कोर्टाने या केसमध्ये केलेला नाही. Who is returning candidate, who has been defeated, but law is settled. It has upheld the Anwar PV case. It has also said that the court has got power to summon in a particular case the original record. आता secondary evidence आहे हा.
all the electronic evidence is a secondary evidence. The secondary evidence साठी तुम्हाला ओरिजिनल जे आहे कधी कधी प्रोड्यूस करता येतं. म्हणजे मी ज्या कॅमेराने फोटो काढले, ज्या टेप रेकॉर्डरवर टेप झालेला आहे, तो टेप रेकॉर्डर मी जर कोर्टात दिला तर वेदर द सर्टिफिकेट इज नेसेसरी, आन्सर इज नो. म्हणजे 65B4 चा कंप्लायन्स जर ओरिजिनल तुमचा जो डॉक्युमेंट आहे किंवा ओरिजिनल सोर्स आहे ऑफ द डॉक्युमेंट इज प्रोड्युस्ड इन द कोर्ट, then there is no need that you should give the certificate under 65B4. So this is how the law has been developed, and ultimately the law is settled in this case, upholding the Anwar PV and overruling the judgments of Thomas, Navjot, Sandhu. These judgments are overruled. म्हणजे शफी मोहम्मद ही सगळी जजमेंट ओव्हररूल केलेली आहेत, सेट असाइड केलेली आहेत. ती 3 जजेस 2 जजेसची जजमेंट्स आहेत. आणि हे नरिमन हॅज रिटन द जजमेंट, 5 जजेसचं जजमेंट आहे. अँड देअरफॉर दिस जजमेंट इज नाऊ होल्डिंग द field and this will be treated as a so Anwar PV is correct law under for 1665B. The judgments of Thomas Bruno as well as judgment of Shafi Mohammed are overruled. They are not stating the law correctly. Nantar certificate 65B4 च्या बद्दलचं क्लॅरिफिकेशन नेसेसरी नाही. जर ओरिजिनल डॉक्युमेंट इज इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड, नो सर्टिफिकेट इज नेसेसरी. म्हणजे लॅपटॉप असेल, कॉम्प्युटर असेल, टॅबलेट असेल. मी तुम्हाला माझ्या केसमध्ये सांगितलं, ज्या ओरिजिनल कॉम्प्युटरवर समजा तिने डायरी लिहिली होती, ते ओरिजिनल कॉम्प्युटरच कोर्टात प्रोड्यूस केला. देयर इज नो नीड टू हॅव अ सर्टिफिकेट. सो दिस इज हाऊ बाय अ पर्सन who is the owner of the laptop or who is the owner or the person in charge of this particular electronic device. So that is a computer system, computer network, whatever may be. आणि सर्टिफिकेट मात्र जो माणूस इन कंट्रोल आहे, ज्या माणसाने तो ऑपरेट केलेला आहे, ज्या माणसाकडे ऑथॉरिटेटिव्ह त्याची कंट्रोलची पॉवर आहे, त्या माणसाने द्यायला पाहिजे. इन सम केसेस इट मे हॅपन, नॉर्मल क्वेश्चन आहे की मी फोटो काढलेत किंवा मी माझ्या कॉम्प्युटरवरनं पत्र पाठवलंय, मेल पाठवलाय, तर सर्टिफिकेट कुणाचं द्यायचं? इन दॅट केस सर्टिफिकेट इज गिवन बाय मी. इट विल बी माय सर्टिफिकेट. आणि त्या सर्टिफिकेटचे डिटेल जे आहेत ते सेक्शन 65B4 मध्ये लिहिलेले आहे की माझा कॉम्प्युटर कुठला आहे, तो कॉम्प्युटर मी रेग्युलरली ऑपरेट करतो का, मेल पाठवताना तो कॉम्प्युटर व्यवस्थित चालत होतो का, मी रेग्युलर कोर्स ऑफ बिझनेस मध्ये नेहमी या कॉम्प्युटरवरनं मेल पाठवतो का, आणि तो मेल पाठवलेली तारीख किती आहे, तो मेल रिसिव्ह झाला असेल त्याच्यामध्ये नोटिंग कधी कधी येऊ शकतं. कारण काही वेळेला तुम्ही मेल रिसिप्टची सुद्धा तुम्हाला प्रोव्हिजन करता येते. ते सगळ्या गोष्टी माझ्या अफिडेव्हिट मध्ये मीच घ्यायच्या आहे. आणि इन द मीन टाइम द कॉम्प्युटर मी कुणाकडे दिला होता का, ज्या वेळेला मी सर्टिफिकेट देतो तोपर्यंत, किंवा कुठल्या एजन्सीकडे रिपेअरला दिला होता का, म्हणजे रिमूव्ह द डाउट्स अबाउट टॅम्परिंग, मॉडिफिकेशन or interference with the data in the computer. So this is how the certificate can be given. आता याच्यामध्ये जसं आपण हँडरायटिंग एक्सपर्ट आहे, तसं इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सला सुद्धा सेपरेट सेक्शन एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये आहे. यू कॅन समन एक्सपर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स टू ऑथॉरिटेटिव्हली मेक अ स्टेटमेंट. कारण तुम्हाला कधी कधी कॉपी करणं, तो डाउनलोड करणं, क्लाउडवर असेल तर तुम्ही तुमच्या कॉम्प्युटरवर आणणं, या सगळ्या टेक्निकॅलिटीज माहीत नसतील तर तुम्ही एक्सपर्टची मदत घेऊ शकता. आणि एक्सपर्ट कॅन गिव्ह एन ओपिनियन or he can study this entire about the electronic record and make an opinion
which will be guidance for the court. Can expert opinion is always not a conclusive evidence. It is also said in case of a handwriting expert, signature comparison aso किंवा काही असो. So it's a weak type of evidence, but there is a provision for electronic expert even under the Evidence Act. So you can summon an electronic so या केस मध्ये अर्जुन खोतकरांना 1,00,000 रुपये या कैलाश गोरंट्यालला द्यायला लावले. एवढाच निकाल म्हटला तर आहे, फायनल निकाल खर्चाचे. बाकी इलेक्शन सेट असायचा प्रश्नच नव्हता. पण लॉ मात्र डिक्लेअर केला की जनरल डायरेक्शन्स ज्या दिलेल्या आहेत त्या केसमध्ये, त्या जनरल डायरेक्शन्स फक्त आपण पाहूया. त्या जनरल डायरेक्शन्स काय आहेत, कारण कोर्टाने त्याच्यामध्ये जनरल डायरेक्शन दिलेले आहेत अनवर पीबी वरनं. नॉर्मली काय होतं, सर्टिफिकेट तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड प्रोड्यूस करता त्याला तेव्हाच द्यायला पाहिजे असा कन्सेप्ट आहे. तुम्ही सर्टिफिकेट नंतर मॅन्युफॅक्चर करून आणू शकता म्हणून ते नाही असं कोर्टाने म्हटलेलं आहे. पण अंडर द लॉ एक्सेप्शन्स आर मेकिंग द रूल. मिस्टेकनली समजा क्रिमिनल केस मध्ये जेव्हा चार्जशीट दाखल केलं तेव्हा चार्जशीट बरोबर सीडीआर रिपोर्ट दिला पण सर्टिफिकेट दिलंच नाही. अशा वेळेला ते मिस्टेक्स आर कवर्ड and there it can be produced subsequently. So that happens. So certificate must accompany electronic record is a rule pertaining to which the statement is given or produced as evidence, and it must be produced along with charge sheet. If not produced, doors of court are completely shut and it cannot be produced subsequently in any circumstances. 65B deals with admissibility in the form of electronic evidence. हे ऍक्च्युअली अनवरचं जजमेंट कॉपी केलेलं आहे आणि डायरेक्शन खाली दिलेले आहे की त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केलंय अनवरच्या जजमेंट मध्ये की दॅट 65B केरळाचं जजमेंट होतं. ते केरळाच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीला उभा होता आणि ज्या सीडीआर होत्या त्या दाखल केल्या पण त्याच्याबरोबर ते सर्टिफिकेट नव्हतं. पण त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला आता सांगितलं जसं 311 CRPCचं स्टेटमेंट घेताना सुद्धा तुम्हाला परवानगी असते टू प्रोड्यूस अ एव्हिडन्स ऑर विटनेस. त्याच्यानंतर 173 सेक्शन आहे CRPCचा सबसेक्शन 8 की फर्दर एव्हिडन्स अँड फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इज परमिसिबल विथ द परमिशन ऑफ कोर्ट. त्याच्यानंतर 231 prosecution is allowed to produce any person as a witness even though he is not named in the charge sheet. Section 231 of CRPC. म्हणजे चार्जशीट मध्ये नाव नाही म्हणून त्यांना साक्षीदार बोलवता येत नाही असं होत नाही. चार्जशीट मध्ये कधी कधी नाव नसेल तरी देखील त्या माणसाला एव्हिडन्स देण्यासाठी बोलवू शकता. That includes the certificate. The person who can give a certificate may be called as a witness under section 231 of the CRPC. So, position is that the additional evidence can be produced, oral and documentary. Civil case मध्ये तर आपण करतोच, criminal case मध्ये it is allowed. And कोर्टाला जास्त अधिकार आहेत कारण कोर्टाला उलट तपासणी विचारण्याचे प्रश्न अधिकार आहे. कोर्टाला एखादा विटनेस यासाठी योग्य वाटत असेल तर बोलवण्याचा अधिकार आहे. तर तो अधिकार सुद्धा कोर्टाकडे आहे. सो दिस लॅक्युना, दिस डिफेक्ट, यू कॅनॉट से दॅट इफ इट इज नॉट प्रोड्युस्ड शट अप. केस इज शट अप and it is liable to be rejected. That evidence you should not look into. So that is not the rule and that is not the law. So त्याच्यावर नंतर बाकीच्या हायकोर्टने वेगळं फॉलो केलेलं आहे. अनवर पीव्हीचं मी जे स्टेटमेंट केलं होतं की तो नंतर देता येत नाही ते क्लॅरिफाय केलंय कोर्टाने की इट कॅन बी गिव्हन सबसिक्वेंट.
And if original evidence itself is produced, 65B4 is not necessary. So that is the settled position of law as on now. From tomorrow we will not be meeting because now the lockout has ended. तुम्हाला जर शंका किंवा काही असेल तर you can just call on or give a message on the WhatsApp. And मी तेवढ्यासाठी म्हटलं होतं की if anybody has got any queries they can ask on the WhatsApp. Hopefully हा सब्जेक्ट तुम्हाला अंडरस्टँड झाला असेल सर्वांना. मी अनम्यूट करतो. You can. So anybody has got any query? Yes. सर 65B जे सर्टिफिकेट आहे ते खऱ्या अर्थाने युजफुल होईल का कोर्टामध्ये? 65B जे सर्टिफिकेट आहे, 65B जे सर्टिफिकेट आहे ते खऱ्या अर्थाने युजफुल होईल का कोर्टामध्ये ऍज एव्हिडन्स म्हणून? कशाचं हो, जर तो माणूस कॉम्प्युटर येस. आता कसं आहे माहितीये का सर, बेसिकली 65B सर्टिफिकेट कुणी तयार करून देऊ शकतं, मग त्याला तसं व्हॅलिड धरलं जाईल का, म्हणजे असं माझं म्हणायचं. नाही, 65B4 सर्टिफिकेट कोणी द्यायचं याचा नियम 65B मध्येच दिलेला आहे. That person who is having in charge of that computer or device, nobody can give. नाही तर मग काय कोणी देईल सर्टिफिकेट. 65B जर 4 वाचला तर त्यातल्या रिक्वायरमेंट आहे की तो जो माणूस आहे इन्चार्ज ऑफ कॉम्प्युटर त्यांनी ते द्यायचंय. त्यांनी त्याच्यामध्ये सांगायचंय की मी या कॉम्प्युटरचा इन्चार्ज होतो आणि त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आयडेंटिफाय करायचे कशामध्ये मी करून बघितलेलं आहे किंवा कॉपी केलेलं आहे. नंतर कशा पद्धतीने तो प्रोड्यूस करतोय ते, म्हणजे CD फॉर्म मध्ये, पेन ड्राईव्ह प्रमाणे, आणि जो डिव्हाइस त्यांनी यूज केलेला आहे किंवा ज्यातून हे रेकॉर्ड केलाय डेटा किंवा कॉपी केलाय त्याचे पर्टिक्युलर्स त्याला द्यायचे.